like to ask Janab Khalid Rana Sahib, Uncle, to please come and read Ali Sardar Jaffri's Fareeb, and I'll have just a few lines on the slide for you. Shukriya Priya. خواتین و حضرات، علی سردار جعفری صاحب کی یہ نظم جس کا عنوان فریب ہے، آپ کی نظر کرتا ہوں، اجازت ہے؟ ناگہاں شور ہوا لو شب تار غلامی کی سحر آ پہنچی، لو شب تار غلامی کی سحر آ پہنچی، انگلیاں جاگ اٹھیں بربد و طاؤس نے انگڑائی لی، اور مطرب کی ہتھیلی سے شعائیں پھوٹیں، کھل گئے ساز میں نغموں کے مہکتے ہوئے پھول، لوگ چلائے کہ فریاد کے دن بیت گئے، راہزن ہار گئے رہبرو جیت گئے، راہرو جیت گئے، قافلے دور تھے منزل سے بہت دور مگر خود فریبی کی گھنی چھاؤں میں دم لینے لگے، چن لیا راہ کی ریزوں کو حذف ریزوں کو، اور سمجھ بیٹھے کہ بس لال و جواہر ہے یہی، راہزن ہنسنے لگے چھپ کے کمی گاہوں میں، ہم نشیں یہ تھا فرنگی کے فراست کا طلسم، معافی چاہتا ہوں۔ رہبر قوم کی ناکارہ قیادت کا فریب، ہم نے آزر کیے شوق کو منزل جانا، اپنے ہی گرد سر راہ کو محمل جانا، گردش حلقہ گرداب کو ساحل جانا، اب جدھر دیکھو ادھر موت ہی منڈلاتی ہے، در و دیوار سے رونے کی صدا آتی ہے، خواب زخمی ہے امنگوں کے کلیجے چھلنی، میرے دامن میں ہے زخموں کے دہکتے ہوئے پھول، خون میں لتھڑے ہوئے پھول، میں جنہیں کوچہ و بازار سے چن لایا تھا، قوم کے رہبروں رہزنوں اپنے ایوان حکومت میں سجا لو ان کو، اپنے ایوان حکومت میں سجا لو ان کو، اپنی گلدان سیاست میں لگا لو ان کو، اپنی 7 سال تمناؤں کا حاصل ہے یہی، موج پایاب کا ساحل ہے یہی، تم نے فردوس کے بدلے میں جہنم لے کر کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آتی ہے، کہہ دیا ہم سے گلستان میں بہار آتی ہے، چند سکوں کے عوض چند ملوں کی خاطر تم نے مانوس شہیدان وطن بیچ دیا، باغباں بن کے اٹھے اور چمن بیچ دیا، کس کو سمجھائیں غلامی کے گناہگار ہیں ہم، تو خود ہم نے پہنا رکھا ہے ارمانوں کو، اپنے سینے میں جکڑ رکھا ہے طوفانوں کو، اب بھی زندان غلامی سے نکل سکتے ہیں،
اپنی تقدیر کو ہم آپ بدل سکتے ہیں۔ اب بھی زندان غلامی سے نکل سکتے ہیں، اپنی تقدیر کو ہم آپ بدل سکتے ہیں۔ آج پھر ہوتی ہے زخموں سے زبانیں پیدا، آج پھر ہوتی ہیں زخموں سے زبانیں پیدا، پیرا اوتار فضاؤں سے برساتا ہے لہو، راہ کے گرد کے نیچے سے ابھرتے ہیں قدم، راہ کے گرد کے نیچے سے ابھرتے ہیں قدم، تارے آکاش پہ کمزور حبابوں کی طرح، شب کے سیلاب سیاہی میں بہہ جاتے ہیں۔ پھوٹنے والی ہے مزدور کے ماتھے سے کرن، پھوٹنے والی ہے مزدور کے ماتھے سے کرن، سرخ پرچم افق صبح پہ لہراتے ہیں۔ بہت اچھا، تھینک یو۔ پھوٹنے والی ہے مزدور کے ماتھے سے کرن، سرخ پرچم افق صبح پہ لہراتے ہیں۔ Jagannath Azad wrote a nazam in a very similar vein, motivating vein. So I would like to ask Janab Falak Singh Sahab to please come and read Zarro Qatro. ایک نظم دی گئی ہے آپ کے لیے کہ قطرے کی اور ذرے کی پہچان ہے، اس میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہے اور ان کا پہچان ہے۔ ذرہ مردہ خاک نہیں ہے، ذرہ مردہ خاک نہیں ہے، اس میں اب کچھ اور بھی ہے۔ ذرہ مردہ خاک نہیں ہے، اس میں اب کچھ اور بھی ہے، محض فسردہ خاک نہیں ہے، اس میں اب کچھ اور بھی ہے۔ قطرہ ظاہر میں بے رنگ ہے، قطرہ ظاہر میں بے رنگ ہے، باطن میں بے آب نہیں ہے۔ قطرہ ظاہر میں بے رنگ ہے، باطن میں بے آب نہیں ہے۔ قطرہ جب چاہے گردوں پر بادل بن کر چھا سکتا ہے۔ قطرہ ظاہر میں بے رنگ ہے، باطن میں بے آب نہیں ہے۔ قطرہ جب چاہے گردوں پر بادل بن کر چھا سکتا ہے۔ ننھا سا پانی کا یہ پیکر، ننھا سا پانی کا یہ پیکر طوفان بن کر آ سکتا ہے۔ قطرہ جب چاہے گردوں پر بادل بن کر چھا سکتا ہے۔ ننھا سا پانی کا یہ پیکر طوفان بن کر آ سکتا ہے۔ اولن بن جائے تو اکثر، اولا بن جائے تو اکثر بنیادوں کو ڈھا سکتا ہے۔ قطرہ جب چاہے گردوں پر بادل بن کر چھا سکتا ہے۔ ننھا سا پانی کا یہ پیکر طوفان بن کر آ سکتا ہے۔ اولا بن جائے تو اکثر بنیادوں کو ڈھا سکتا ہے۔ قطرہ ظاہر میں بے رنگ ہے، باطن میں بے آب نہیں ہے۔ ہاں یہ فقط ایک قطرہ ہے، جینے کو اگر بے تاب نہیں ہے۔ قطرہ ظاہر میں بے رنگ ہے، باطن میں بے آب نہیں ہے۔ ہاں یہ فقط ایک قطرہ ہے، جینے کو گر بے تاب نہیں ہے۔ ناگا ساکی پر جو گرا تھا وہ کیا تھا؟ ایک ذرہ تھا۔ ناگا ساکی پر جو گرا تھا وہ کیا تھا؟ ایک ذرہ تھا۔ آج جو طوفان ایک خطرہ ہے، کل یہ فقط ایک قطرہ تھا۔ ناگا ساکی پر جو گرا تھا وہ کیا تھا؟ ایک ذرہ تھا۔ آج جو طوفان ایک خطرہ ہے، کل یہ فقط ایک قطرہ تھا۔ بے سود و کمزور نہ جانو، اپنی ہستی کو پہچانو۔ ذروں اپنے سوزے دروں سے چمکو اور خورشید بنو۔
you, Uncle. Inqilab Zindabad. The poem ends with a call to new self-understanding, right? बेसूद और कमज़ोर ना जानो, अपनी हस्ती को पहचानो. And Fez is also defiant. This is also from 1950s in another prison poem, Zindan Ki Ek Sham. And I would like to ask Mohtarma Kausar Sayyid Sahiba to come and recite this for us. आधा वर्ज है आप सबकी खिदमत में, इजाज़त. जिंदा की एक शाम. शाम के पेचोखम सितारों से, शाम के पेचोखम सितारों से जीना जीना उतर रही है रात. यूं सबा पास से गुजरती है जैसे कह दी किसी ने प्यार की बात. सहने जिंदा के बेवतन अशजार सरनिगू महव हैं बनाने में, दामने आसमां पे नक्श निगार. शान-ए बाम पर दमकता है मेहरबान चांदनी का दस्ते जमील. खाक में घुल गई है आब नजूम, नूर में घुल गया है अर्श का नील. सब्ज गोशों में नीलगूं साए लहलहाते हैं जिस तरह दिल में. सब्ज गोशों में नीलगूं साए लहराते हैं जिस तरह दिल में. मौजे दर्दे फिराक यार आए. दिल से पैहम ख्याल कहता है इतनी शीरीं है जिंदगी इस दम. जुल्म का जहर घोलने वाले कामरा हो सकेंगे आज न कल. जलवा गाहे विसाल की शम्मे वो बुझा भी चुके, अगर तो क्या चांद को गुल करें तो हम जाने. वाह 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 वाह. चांद को गुल करें तो बहुत खूब, थैंक यू. बात करना भी बुरा लगता है उसके बाद. But in that poem, in the last lines are there on the slide. The anguish of separation from the moon, the beloved, which he's watching it through the prison, it's still producing hope. It's a paradox, right? And of course, this idea of a long joint journey ahead, despite borders, this idealistic vision is a mechanism for coping with trauma, because partition was a trauma. But they were also realistically hopeful given the global political context of that moment, of the late 40s, early 50s. Fez himself continued to transcend the border through his work. In the 50s, he wrote the film Jago Hua Savera. Again, that theme of morning and night. And it was about fishing people in India and Pakistan. It was made as an Indo-Pakistan joint collaborative project between progressives across the border. It's been recently rediscovered after it was lost for many decades. So his mode was still continuing aspiration. So these poets were traumatized, they were disillusioned, but they were not giving up on their joint progressive goal. And I think you can see this well in a pair of poems by Fez and Makhdoom. So Makhdoom died in 1969, and one of his most famous ghazals is Aapki yaad aati rahi raat bhar, chashme nam muskurati rahi raat bhar. So when Fez learned of his friend's death in Moscow, he wrote an homage in his friend's memory based on Makhdoom's ghazal. So I want to look at the last sher in each of these and think of the meaning in that. Okay, so the original Makhdoom wrote ended, "Koi deewana galiyon mein phirta raha, koi awaaz aati rahi raat bhar." The lines evoke the eternal beckoning of some ideal in the night, and the night is the time before freedom, which comes at dawn, right? And the poet is fumbling towards it. Maybe he never reaches it. It's both near and out of reach. And Fez's version ends, "Ek umeed se dil behelta raha, ek tamanna satati rahi raat bhar." And this is perhaps a reference to the two friends' shared incomplete pursuit, that soothingly idealistic, yet nevertheless agitating hope for a more humane future. And it's a hope that persists
despite Fez's knowledge that this is an ideal, and by definition, it is then unachievable. So as Fez put it in another one of his famous ghazals, Fez thi raah sar basar manzil, hum jahan pahunche kamyab aaye. So for a lot of people, 1947 did not fulfill the destiny of authentic national identities, allowing people to become Indians and Pakistanis with clarity. Instead, it created new split subjects and subjectivities. And the subject of Urdu poetry was always split. That's what the Sufi longing for union was all about. So just to give you paradigmatic examples, 18th century poet Mir, famous couplet, "Dikhai diye yun ki bekhud kiya, hame aap se bhi juda kar chale." Split inside. And the 19th century poet Momin, his most famous sheer probably, "Tum mere paas hote ho goya, jab koi dusra nahi hota." It's partitioned inside. So this idiom seems ready-made to address that post-partition condition of a self that has to both encompass and transcend division. And that partitioned self, I think, is the modern South Asian self. And I'm leaning here again on the work of Amir Mufti for the next two poems of Fez's. So let's look at his 1952 poem Yaad, which is more famous as Dashte Tanhai. And here, solitude is a desert. The object of desire is a mirage that's far even when it seems close, and close even when it seems far. And I want you to really focus on the last four lines, and I'll try to sing it. Dashte tanhai mein hai jaani jahan larza तेरी आवाज के साए तेरे होठों के सराब दश्ते तन्हाई में दूरी के खसो खाक तले खिल रहे हैं तेरे पहलू समन और गुलाब उठ रही है कहीं गुर्बत से तेरी सांस की आँच अपनी खुशबू में सुलगती हुई मध्यम मध्यम दूर फुक पार चमकती हुई कतरा कतरा गिर रही है तेरी दिलदार नजर की शबनम। अब गौर कीजिए, इस कदर प्यार से इस कदर प्यार से ऐ जाने जहां रखा है दिल के रुखसार पे इस वक्त तेरी याद ने हाथ यूं गुमा होता है गरचे है अभी सुबह फिरा ढल गया हिजर का दिन आ भी गई वसल की रात. So just the last four lines which are highlighted there. So guma, the union is an illusion. It's a guma. The separation remains. So it's a permanently divided self. A self not at home in itself and aware that its very feeling of incompleteness is the source of its life and movement. So if you look at two lines from a 1971 poem, it really encapsulates this idea. दूर जाकर करीब हो जितने हमसे कब तुम करीब थे इतने अब ना आओगे तुम ना जाओगे वसलो हिजरा बहम हुए कितने.
So here again, separation and union are the same. Distance and nearness coexist. The self and the other don't become one, but they're near and distant at the same time. So in Pakistan, on his first visit after partition, Jagannath Azad wrote a poem, a ghazal. And I would like to ask Tashi Uncle, Tashi Zahir Sahab, please to come and recite this last poem. ख़वातीन व हज़रात, हमारे नगेश अबदानी आमतौर पर काम सर अंजाम दिया करते हैं। COPD की वजह से इधर उधर हो जाता हूँ, तो अगर नहीं चली बात तो फिर तहत में सुनाऊँ। कोशिश करता हूँ कि आपको तरन्नुम से सुनाऊँ। तेरी बज़ में तरब में सोज़े पिन्हा लेके आया हूँ। तेरी बज़ में तरब में सोज़े पिन्हा लेके आया हूँ। चमन में याद में बहारा लेके आया हूँ। तेरी बज़ में तरब में सोज़े पिन्हा लेके आया हूँ। तेरी महफिल से जो अरमान व हसरत लेके निकला था, वो हसरत लेके आया हूँ। वो अरमान लेके आया हूँ। तेरी महफिल से जो अरमान व हसरत लेके निकला था, वो हसरत लेके आया हूँ। वो अरमान लेके आया हूँ। तेरी बज़ में तरफ। फिर देखिए कि तुम्हारे वास्ते ए दोस्तो मैं और क्या लाता। क्या बात है। तुम्हारे वास्ते ए दोस्तों मैं और क्या लाता। वतन की सुबह तक शाम गरीबा लेके आया हूँ। वतन की सुबह तक शाम गरीबा लेके आया हूँ। क्या कहने ताशी भाई। प्रिया ने शायद मेंशन किया कि ये रावलपिंडी में होते थे, 47 में फिर चले गए। तो शेर देखिए अगला। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो कि अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूँ। कि अपने आप को मानिंद मेहमान लेके आया हूँ। और निगाहों में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन निगाहों में अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन तफक्कुर में जमाले सुबह ताबा लेके आया हूँ। तफक्कुर में जमाले सुबह ताबा लेके आया हूँ। और मक्ता आखिरी शेर पेश करता हूँ कि सिवा इसके अब
आज़ाद मेरा बस कहाँ तक है, सिवाय इसके अब आज़ाद मेरा बस कहाँ तक है। अंधेरी रात में ज़िक्रे चराग़ लेके आया हूँ, अंधेरी रात में सिवाय इसके अब आज़ाद मेरा बस कहाँ तक है। अंधेरी रात में ज़िक्रे चराग़ लेके आया हूँ, तेरी बज़ में तरब में सोज़े पिन्हा लेके आया हूँ। चमन में याद में बहार लेके आया हूँ, तेरी बज़ में तरब में। क्या कहने। Thank you, Uncle. तो आप एक शेर पे गौर कीजिए, एक्सक्यूज मी, इन इंग्लिश। मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखूँ कि अपने आप को मानिंदे मेहमान लेके आया हूँ। So he's at home. Rawalpindi is still, Pakistan is still home. He's alienated, but he's still not a guest. He's guest-like, as if a guest. So he's both the host and the guest. He's at home and not at home. He's desi and pardesi at the same time. Munir Niazi also expressed this sense of never being quite at home and yet always being at home. Here are two of his shares by example. आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, जिस शहर में भी रहना उकताए हुए रहना. And another one. अजनबी शहरों में रहते रहते उम्र सारी कट गई, गुज़रा से फासले पर घर की हर राहत भी थी. So Ajnabi Shahar is a common trope in Urdu poetry for a reason. It's real experience. And Munir's poetry also describes that imaginary proximity and uncertainty. ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे. Transcending the border imaginatively also meant that post-partition poems continue to invoke places across the border as if they were all part of the same space, Sialkot, Karachi, Delhi, as if the poets and readers have equal access to all of them. And Pakistani poets continue to reach for non-Islamic symbolism like Buddh, Puja, Chitta, those Hindu symbols, on which the ironic idiom of Urdu poetry depends. It needs that. Even though those were ghost-like presences in Pakistan itself. In a sense, the entire Indo-Islamic poetic tradition presumes a world of Muslims coexisting with non-Muslims to dramatize the ironies of worldly and unworldly faith at its core. The idea, I'm almost done here, the idea of imaginatively transcending borders is a kind of denial, it's a fantasy. But it's also, more than a fantasy, it's a romance. The unattainable end, what the progressives wanted, that utopia they saw, was a reworking of birha. It's something to long for interminably, even though you never get it. So the border was the worldly reality, and they worked in a poetic idiom that was all about transcending worldly reality to attain some higher, more meaningful experience, like in the Punjabi tappa, milna tarab nu hai, tera pyar bahana hai. Partition was supposed to fulfill the religious narrative of virtuously abandoning a heathen land. It's about hijrat. But in this poetry, the abandoned home is a beloved. It's not a heathen land. So instead of the religious story of hijrat, it becomes the mystical poetic story of hijr, of birha. So post-partition identity was not only about belonging in a new nation state, but also about exile and unbelonging. And this poetry has been so popular across the region because it actually resonates with the real experience of millions of people. So if the goal of partition was a coherent national self for Indians and Pakistanis, the result was a population of divided selves.
the exile, the refugee, the orphaned, the converted, the abducted and reclaimed. All these survivors were in different ways split, in many cases violently split selves. And that split self is evident well beyond poetry. In Bollywood, it's often dramatized literally with the double role genre. We've all seen these kinds of movies. And themes of cataclysmic displacement are common in movies like the earthquake that scatters the family in Yash Chopra's movie Waqt. Or there are many tales of brothers and twins separated at birth, many stories about orphans. Divar is also a frequent motif in poems and films and plays. So this is not a specialized intellectual history, it's part of the cultural mainstream. And you can trace the political evolution of the Indo-Islamic poetic tradition from the 1857 mutiny to the present within a single family. I mentioned Fazl-e-Haq Khairabadi as one of the leaders in the 1857 rebellion. His grandson was Mustar Khairabadi, who actually wrote the ghazal Na kisi ki aankh ka noor hu, na kisi ke dil ka qarar hu, to express the anguish of the previous generation. His son was the progressive poet Jan Nisar Akhtar, who also wrote film lyrics. His son is the poet and lyricist Javed Akhtar, who continues to be an important political critic in India. So historians of partition are obsessed with causes. How did this happen? Because of their investments in the nation-state paradigm. And they've missed the ways in which people in the subcontinent at that time were trying to think outside the box of nationalism. And I think Urdu poets provide a window onto those intellectual experiments, and they also reveal some of the consequences of partition, what it did to people's minds and consciousness, quite apart from the destruction it unleashed. So one takeaway, this is the conclusion, is that displacement is central to Punjabi identity. Partition is a defining moment in Punjabi identity, one without beginning or end. It continues to influence how people in and from the region envisage its past, present, and future. And the second takeaway is that living contradiction is a means of superseding loss. It's a way of living as if in exile, even when you are at home. And that is what Maulana Azad thought that he was doing, given his background. Urdu poetry resonates because the human condition it captures is actually the modern experience of many people from the subcontinent. And Urdu was a language that was cultivated by in a diasporic situation from the start. Urdu poets have names like Dehlavi, Moradabadi, Mohani, Lucknowi, Ludhianvi, because they were always away from home. That's how they were identified by the places that they left, they came from. And they were immersed in more cosmopolitan and mobile networks all over the region. So being away from home, being in exile, was intrinsic to their poetic meditations from the 18th century. And I think this formative history makes Urdu a natural vehicle for expressing the reality that modern history has been one of marginalization and uprooting on a massive scale. And split selfhoods are typical in South Asia, but also in Germany, in the Balkans, in Cyprus, in Ireland, in Palestine, in Vietnam, in Korea. And most of those cases can be traced to an experience of colonial rule. Thirdly, the intellectual networks that shaped these poets were global. Their movements were global, the political stakes were global. Urdu literature's heritage is in this sense cosmopolitan. It's shaped by engagements with the global left. However much, it also expresses a particular regional way of being and a particular idiomatic tradition. Nationalism disrupts social and cultural relations by unleashing a dynamic of inclusion and exclusion wherever it emerges. It depends on there being a minority, someone that you exclude. So it has historically been a force for violent displacement. So my final takeaway is that when you are given the choice, please stand with the poets, with the divane, the lovers, on the ground of continuing aspiration. After all, Urdu poetry is a social and collective endeavor. This is something Jazib Qureshi Saab once said when he was here. The writer alone cannot make poetry or poetic action. In Urdu poetry, the reader identifies completely with the first person voice of the poet. The poet's place in history then becomes the reader's place too. So when I read Faiz's poem with hum, I identify with that hum
even though on the face of it, I'm a woman, I'm an Indian, I'm a Hindu, and he was a man and a Pakistani and a Muslim. But it doesn't matter, I'm subsumed completely in that hum. And Urdu poetry's mushaira culture itself depends on that potential incorporation of the audience into the performance of the poem. It's always both private and public, so it is a social and political endeavor. So let me close then with a share by Fez. Dil na umeed to nahi, naakaam hi to hai, lambi hai gham ki shaam, magar shaam hi to hai. Thank you so much for all of your patience and all of the participation.